17-18 দিনের বেশি, তাহলে এতে খরচ ওঠে না। এতে সংসার চালাবো কি দিয়ে, মানুষই দিন দিনা শোধ করবো কি দিয়ে? তাছাড়া আমরা কী করে খাবো? আমাদের কোনো ইনকামেরও ইয়ে নেই, সব দিক থেকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত। ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ অবস্থা। COVID-19 has fueled starvation and destitution amongst the country's 40 million poor, and government aid has failed to cover each of them. Is Bangladesh on the brink of a hunger pandemic? এই ঢাকায় মনে করেন আবার এই রিস্কে চালাই, মনে করেন রিস্কে আমি চালাই, এই হঠাৎ করে মনে করেন যে লকডাউন পড়ে গেল গা, সরকারি বন্ধ। এটা কি ভয়ের ভিতরে একটা মনে করেন রোগ দাঁড়ায় গেছে গা, এমন একটা রোগ মনে করেন যে এই রোগে মনে করেন যে দেখা গেল ফ্যামিলির ভিতরে নিজে নিজে রক্তের বংশ মনে ভাগ হয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বাইরে ভাই মনে করেন সরাই দিয়ে চলতে হয়েছে, ছেলেদের পাতে মনে করেন সরাই দিয়ে চলতে হয়েছে। এটা এমনই একটা রোগ। Akash Sheikh was only 18 years old when he came to work in Bangladesh's capital city, Dhaka, also known as the rickshaw capital of the world. The lure of city life and the promise of livelihood made him leave his hometown, nearly 100 kilometers away from Dhaka. Cycle rickshaws are the most convenient and popular modes of transport in this congested and overcrowded city, where over 400,000 rickshaws ply on the roads daily. But the day the government declared a lockdown that lasted for a little over 2 months, most activity ceased, and with it, Akash Sheikh's only source of income. আমার মনে করেন জানি লকডাউনে বন্ধ রাখছে, বড় লোকের হয়েছে ইনকাম, গরিব লোক না খাইয়া। বড় লোক হয়েছে ইনকাম, গরিব লোক হয়েছে না খাইয়া। বড় লোক রাস্তায় চলতে পারবো, গরিব লোক রাস্তায় চলতে পারবো না। গাড়ি করে এই রিক্সা চালায় মনে করেন হাইটটা গেছি, হাইটটা আইছি, কিন্তু রিক্সা আমাকে আবার মতন পথ নাই। গাড়ি তো পরের কথা, মানুষের মনে করেন রিক্সা সব মনে করেন আটকে দিছে। জায়গা জায়গা রোডঘাট গল্লি গল্লি সব মানে পুরো কাজ পূজারি পড়ে গেছে মনে করেন। In the last 30 years as a rickshaw puller, Akash has weathered many storms, but none quite like this. Only 2 years ago, he lost his home to a riverbank erosion and was forced to leave his native village forever. Since then, he has labored hard to rebuild his life in the city. Before the pandemic struck, he was able to provide for his family of 5 with a meager monthly income of $320. ঢাকা চলে আসছে, কি করবো? ঢাকা তো বাড়ি ঘর তো সব নিয়ে গেছে গা, সব তো ব্যাঙ্গা শুয়ে নিয়ে গেছে গা পদ্মায়, কিছুই নেই গা আমাদের বাড়ি ঘরে। বাজারের সামনে বসছি, বাজারে তো আরও দিল 6 মাস বন্ধ করে। এই 6 মাস আমি কি করে খাই? 6 মাস তো আমার করে কিছু খাওয়ার দেবো না, লাইন তো নেই যে আমি করে খাবো, তো লাইন নেই। He rents his current home for $200, which he hasn't paid for 6 months. He fears that he will be unable to repay a $300 loan that he had taken out to meet his daily expenses. আমি বিশ্বাস যাবে পড়ে আছি, আমি রিক্সা চালাই এখন 25,000 টাকা ভর্তি দিব আমি। তখন তো বাড়ি এলাম, আমার ঘর থেকে বাড়ি বেরিয়ে দেবো তো টাকার লেখা, তখন আমি কী করবো? এখন ঢাকার শহরে তো আমার ভাড়া দিতে হইব, আমি ভাড়া নিতে আমি ঘর থেকে বাড়ি বেরিয়ে দেবো, তো আমি কী করবো?
তা আমার বিশেষ ক্ষতি হয়েছে না। আমি মনে করেন এই 6 মাসে দেখেন আমি মনে করেন গড় ভাড়া 25,000 টাকা ঋণ নিছি, এবং ধরনের বন্ধে 25,000 টাকা ঋণ নিছি। আমার মধ্যে রিক্সা লাগি 25,000 টাকা একখানে দেওয়া কি সম্ভব? আমি দিতে পারি? করতে দিব কোন? আমি 25,000 টাকা দিব করতে? The pandemic is threatening to push millions like Akas into destitution. Poverty in the country has doubled from 21 to nearly 41%, reversing much of the country's impressive gains in poverty reduction. Bangladesh is an extremely small country, the size of the state of New York. A quarter of more than 160 million people in the country are food insecure, and 11 million suffer from chronic hunger. In Bangladesh, 25% people below the national poverty line, and another 55% who are called the vulnerable poor, and people who are above the poverty line. So we have almost 80% people who are either already very poor or, on the brink of it, just waiting for a shock to push them back. Bangladesh's situation is particularly unfortunate because it's one of the fastest growing countries in the world for the last few years. The minimum definition of $2 a day or $1.80 a day over the last decade or so, and that a lot of those people have now slipped back below that line, and unfortunately will continue to slip back below that line unless the recovery from COVID is rapid and inclusive. Because of the opening up, we have had some what I call activity recovery. For example, a rickshaw puller was unable to find any customers in April. In July, they were finding customers, but their earnings had not climbed back to normal. On average, loss of income was about 44%. So activity recovery has been there, but not necessarily earnings recovery. একবেলা খালি 3 বেলা জায়গায় একবেলা গেছি, মানে নিজের টাইনে টাইনে চলছি আর কি। পূর্ণ করে খাইতে নেই গা, পূর্ণ করে খাইতে গেলে দেখা গেল একদিন খেলে একদিন না খাইতেছি, না খাই থাকতে হবে, এই অবস্থা, বুঝলেন? কারণ কামাই তো রোস্ত করতে হবে না গা, আমি তো কামাই করতে নেই, আমি বাজারটা রিমুভ করতে পারি। During the lockdown, people had probably 12 days worth of savings left. Now, perhaps they're not starving, but they are having to be very, very picky about how they sort of spend their money. And oftentimes, any types of 3 meals a day for a lot of families are luxuries. The economic shutdown sparked by the pandemic has threatened millions of livelihoods. But for the working poor, like Nima Begum and Halamia, the first 6 months of the pandemic were marked by fears of infection and food insecurity. আমরা তো চিন্তা করতে জানলা দিয়ে আমরা পোলাপানি যদি মানুষ করতে পারি, হ্যাঁ দিত আমাদের ভবিষ্যৎ, এটি আমরা চিন্তা করতে যদি একটু লেখাপড়া করাতে পারি ভালো একটা জায়গাতে, আমাদের টাকা পয়সা লাগে একটু ভালো জায়গাতে ভর্তি করাতে পারি না, টাকা লাগে, মনে করেন জায়গায় জায়গায় টাকা আমরা প্রতীক থেকে পাবো অত টাকা, এই কারণে সামনের আগে মনে করেন কাজটা যুক্তে এটা কাজ তো হয় ধরে পাওয়া যায় না, মনে করেন যে চারটে হচ্ছে 2 দিন ভরা, মনে করেন এক চাল দিয়ে মনে করেন আমরা 2 দিন ভরা খাইছি, এইভাবে কষ্ট আমরা করাইছি। The couple came to Dhaka in search of work some 7 years ago and had been doing many odd jobs before becoming garbage collectors 3 years ago. The job pays them around $30 a month, a meager income that supports their family of 7. Despite the risks involved as infections in the country are rising,
Nima and Halal continue to collect garbage that contain a lot of discarded masks and gloves. বই তো রাখছি কিন্তু তবু কাজ করতে বুকলা কিন্তু বাঁচাতে হইলে মনে মনে কাজ তো আমরা এই বাচ্চা চলেছি ইতিরুচি কাজ তো আমরা একটি করতে পারতেছি এই কারণে মনে হয় বই থাকলেও আমরা বই করি না পোলাপিনের কারণে আমরা যদি মরে দেখি আমরা পোলাপিনের কী অবস্থা হবে তুমি আমরা দেখে রাখি কীভাবে It's not necessarily a choice between lives versus livelihood, but it's almost like how do we minimize the disruption towards livelihood and ensure that lives are protected at the same time. The urban poor and daily wages like Nima and Halal have been affected the most during the pandemic. They couldn't stock up on 30-day food supplies like the rich. Nor could they stay at home or practice physical distancing in their densely populated neighborhoods. They struggle to make ends meet because no government aid has reached them so far. These are the people who needed it most, and these are the people that when we, myself included, and all the economists in Bangladesh, were arguing for cash transfer, that was what they were talking about, urban poor, like rickshaw pullers, or in some instances, the people who sell small things, the vendors at the street corner, or those people who does daily labor. Given that the economic activities has reduced and at one point completely shut down, they lost everything. The lockdown has exposed a number of things. I mean, I think the one big area was more than food insecurity. I think the social protection system, the fragmented nature of it, and unable, sort of not being able to identify the right person at the right time. In crisis time, you need speed, and I think the biggest difficulty government had during this time was ensuring that while the lockdown was in place, the relief, the support that had to go into the people who were affected by this, they had difficulty identifying them. করোনার সময় আমাকে কেউ কিছু দেয়নি গা না আমি কিচ্ছু পাইনি গা এবং আমার কষ্ট জীবন নিয়ে আমি নিজেই কাটাইছি Although Bangladesh saw a delayed appearance of COVID-19 with the first identified case on March 8th, it was still caught off guard because of its lack of healthcare and economic preparedness. The pandemic has shattered the nation's dream of eradicating poverty. The economic impact is pronounced because of the country's heavy reliance on global supply chains of international fashion brands. One of Bangladesh's big success stories is that it was a poster child for a certain kind of globalization. So in the era when globalization was going great guns, Bangladesh and its exporting garment industry was a big success, a huge generator of employment. In the pandemic, that has been very problematic. Nearly 85% of Bangladesh's exports depend on the garment industry. It generated more than $30 billion last year, roughly 16% of the country's GDP. Bangladesh is the second biggest exporter of such goods in the world after China. But COVID-19 struck a brutal blow. COVID-19
COVID-19 has been surreal for Bangladesh. It's been apocalyptic. When COVID really started, middle of March in Bangladesh, we literally had almost $3.15 billion worth of cancellation. I think most of the brands just, woke up one fine morning and decided that, COVID would mean 100% uncertainty for their business. So they just turned around and evoked a lot of force majeure clauses in their contracts and said, we can't pay you. The pandemic led factories to lay off more than half of the country's nearly 4.1 million garment workers. International apparel brands and retailers who rely on the cheap labor that Bangladesh provides have cancelled orders worth over $3 billion. The thing is that COVID hit Europe before it hit Bangladesh. Our customers were saying that they're going to start shutting down stores. So at that time we had productions running. Our factories were not affected, but when we got news that our customer was going to file for bankruptcy or going to shut stores and that they were not going to take orders from us, that is when we got very, very worried and we could not ship the cargo. So all our production got stuck. Rezwan Salim owns Softex Sweaters, a garment manufacturing company in Dhaka. His factory produces sweaters, pullovers and cardigans for big French brands, employs nearly 1,500 workers and exports garments worth $2 million per month. The pandemic has led to a loss of sales of nearly $1.5 million. All our customers, they had to shut down and they were shut for more or less 2 to 3 months. Some of them reopened and one of them declared bankruptcy. And by declaring bankruptcy, they have basically said that they are not going to be able to pay our dues. These are against goods and services which we have provided them over the last 6 months. They have taken delivery of goods worth about $2 million US, which they are not paying for. I do not know when I will be able to recover this money because $2 million is a very big hit for me to take individually, and we need this customer to pay us no matter what happens. Owing to cancellation of orders from international brands, he had to shut down a part of his operations. An unfortunate outcome, retrenchment of around 300 workers. The future is looking very, very, very bleak. We are now in a situation where every factory is retrenching or reducing capacity. So everybody is letting go of workers. So there are very few factories who are actually in a hiring mode. So these workers who have been retrenched, it will take some time for them to get back into the workforce. "24-year-old Suleha Sultana was working in the garment factory called Unitech Fashion. 5 months ago, she was let go as the factory shuttered permanently. তখন তো চিন্তা করছি যে আমরা কিভাবে চলবো, কিভাবে খাবো, কিভাবে ঘর ভাড়াটা দেব, খাবো কিভাবে, খাওয়া তো পরের কথা, খাওয়ার চিন্তা পরে করি, কিন্তু ঘর ভাড়া মাস আসলেই তো ঘর ভাড়াটা দিতে হবে, সেই চিন্তা তো আরো মাথা নষ্ট হয়ে যায়। Suleha's husband owns a tea stall, but there's been a decline in business since the start of the pandemic. Her monthly income of $120 was essential to manage their 9-member family. When the factory shut down and let go of 800 workers, the owner delayed paying their salaries, thus leading to more agony for Suleha. করোনার সময় আমাদের অফিসটা বন্ধ করে দিল, আমাদেরকে মালিক টাকা দিতে পারতেছে না, মাসের পর মাস ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে, ভাঙ্গে ভাঙ্গে টাকা দিতেছে, পরে ওয়ার্কার তো খেপে গেছে, এসব করতে করতে বন্ধ করে দিয়েছে। করোনার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক চলতেছে না, ঠিক মতো আমরা খাওয়া করে চালাইতে পারতেছি না, একটা জামা কাপড় পরতে পারতেছি না, এই ঈদ গেছে আমরা ঈদে একটা মার্কেট করতে পারি নাই টাকার অভাবে। For the garment industry, the loss of business has exposed a rift
between major international brands and factory owners they have contracts with. There is little legal recourse in Bangladesh for factories to demand that international retailers fulfill the terms of their contracts. And that brings to question the poor workers' rights and whether the international brands are doing enough to uphold them. It is their responsibility. If they're not paying us according to the contracts that they have drawn, what happens to the workers? What happens to their salaries? It's just not a question of 10 or 20 people. It's a question of millions of workers. So brands must be held responsible for how they behave. And this is not right, what has happened so far. They should have a costing and a calculation where they're able to pay workers a living wage, and also make sure that they are contributing or helping factories to set up an unemployment insurance scheme. So if there is a crisis, that workers do have the option of getting paid from an unemployment insurance scheme rather than just being rendered poor with absolutely nothing and no income coming in at all. The silver lining in this case has been the government's generous stimulus package worth $588 million for the ready-made garment factories to help them cover the wages of approximately 4.1 million workers. The collapse of the garment industry, which falls under the formal sector, could devastate millions of workers. So the government's support has been lauded by experts. Our government was super responsive, and in no time, Honorable Prime Minister had offered us very low interest loans so that we could at least pay the salaries of the workers. So that sort of, saved us. Otherwise, we would have been in the dumps. It is a very, very important pillar. And government has gone out of their way to really, really ensure that workers are protected. It happened very rapidly. And then the money, the subsidy or the sort of the stimulus money, that then digitally was transferred to all the workers through these wallets. That essentially ensured that there is no leakage, and at the same time that people got the money at the right time, at the right speed. The government's rescue package may have paid off the workers' salaries, but it could not avert job losses. There are also no social safety nets for the urban poor and for what the experts call the new poor. According to one estimate, at least 36 million people have added to this vulnerable section. They are not the poor, but they were on the bottom part of the middle class. They were dependent on the daily earning or very limited earning. They have become more vulnerable. ওই তো কীভাবে আল্লাহ চালাইতেছে, ডাল ভাত খাইতেছি, আগের মতো সেই চলতে পারতেছি না। আগে যে 9-10 হাজার টাকা নিয়ে চলতে পারতেছি বা একটা আনন্দভাবে চলছি, সেই আনন্দ এখন নেই। এখন মন খারাপ হইতেছে, অনেক সমস্যা নিয়ে চলতেছি। 6 months ago, Suleha Sultana lived a fairly comfortable life. Her family was considered to be above the poverty line. But the pandemic shock has dragged her back to being vulnerable and becoming one of the new poor. তারপরে যে আমরা যেভাবে হোক একটা জায়গা নিব, কিন্তু চাকরিটা যাওয়াতে তো পারতাছি না। এই কষ্টটা তো বেশি লাগতেছে। এখন ওই যে জায়গার জন্য তাগদা দিতেছে যে টাকাটা দাও, জায়গাটা নাও। এখন জায়গাটা নিতে পারবো না, টাকাটাও দিতে পারবো না, তাহলে একটা কষ্ট না? লকডাউন তো জীবনে শুনি নাই, তখন তো ভয়ঙ্কর ছিল, নিচে নামতে পারি নাই। আর আর্মি পুলিশ এগুলাতে পিড়াইতে চাইছে, পিড়াইছে, অনেকেরই পিড়াইছে।
তারপরে জায়গায় জায়গায় লকডাউন দেওয়া রাখছে, ঢোকা যায় নাই, অনেকই ভয়ঙ্কর ছিল। ঢাকায় আসলাম, নদী ভাঙ্গে গেছে, আমাদের গ্রাম বাড়ি সব ভাঙ্গে গেল। তারপরে থাকার কোনো জায়গা নেই, পরিস্থিতি এরকম হয়েছে। তারপরে আসলাম ঢাকা আসার পরে আমার জামাইও মারা গেল। তারপরে জামাই মারা গেল পরে এই ঢাকায় থাকতেছি। 36-year-old Saleha Begum is one of more than 3 million domestic workers in Bangladesh who lost her only source of income overnight during the nation's lockdown or extended holiday, as the government called it. She works in 2 households and makes around $70 a month. She was out of work for 3 months when her employers did not allow her to enter their houses for fear of spread of the coronavirus. She only received wages for the first month. তখন ধরেন আগের একটু বাজার বুজার ছিল, ওইটাই খাইছি। আর আমার মা গ্রাম থেকে, আমার ভাই ব্রাদার থেকে একটু টাকা এই করে নিয়ে তারপর আমার জন্য পাঠাইছে। ওটা দিয়ে কোনো রকম জীবন বাঁচাইছি, কোনো রকম চলছি, যে 3 বেলার জায়গায় 1 বেলা খাইছি। Saleha is a single mother. She has 4 young daughters. The eldest lives with her mother in their native village. The death of her husband 2 years ago left Saleha distraught. He was the sole breadwinner at that time, and the responsibility of running the household fell on her shoulders. The pandemic has only deepened her misery. হ্যাঁ, ভয় তো কাজ করে। দেশে করোনার মানুষ আক্রান্ত করতেছে, মানুষ চিকিৎসা পাইতেছে না। আমরা তো আরো বেশি, আমগো তো কিছুই নেই, আমগো তো ভয়ই করে। আমরা বাইরে যাইতে পারি না ভয়ে। আমার বাচ্চা কাচ্চা আছে, যদি হয়ে যায়, যদি মরে যাই, তাহলে কি করব? না, কোথাও থেকে আমি সাহায্য পাইনি এ পর্যন্ত, কেউ আমার সাহায্য দেয়নি। A lot of attention is paid to the formal sector, but actually they're not the most affected. The people who are really vulnerable are people in the informal sector, people who are working with a tea stall by the roadside, or as a rickshaw walla, or as an occasional labourer, because they have no protection at all. They have no employer, and therefore they're the ones who are going to struggle most. 85% of the nation's labour force works in the informal sector that contributes around 64% to the nation's GDP. They make up the majority of the workforce, but relief for these workers have fallen through the cracks. Millions among them have lost their incomes, but have not been reached by any government aid. There is a limited pot of money, but then the question is, it has to be used more efficiently. That is, and I think there is a huge amount of wastage and inefficiency currently in the public expenditure in the context of Bangladesh. Government announced stimulus package, but implementing it through the formal bank. No new money is needed there. You just implement it via the microfinance institution, which has greater reach with the poor. We have a strong network of non-state actors in Bangladesh, the NGOs, the Microfinance Institute. They have the database. They know who the small business owners are. They know who the micro business owners are. They were not tapped into. Though the government announced direct cash transfers to 5 million poor families, it has lacked effective implementation. Understanding the problems of poor governance and corruption in the country, the development organization BRAC prepared to respond to the crisis. When the lockdown happened, nobody went home. They were on the field working with the government and the army who are in the area
So our first mechanism was to ensure that people have the right information. So we did miking, we did mass media campaign, we did social media campaign to ensure that people adhere to the three things: social distancing, hand washing, and also ensuring that people understand what the virus is all about. Over the course of almost 5 decades in Bangladesh, BRAC has worked closely with the poor and ultra-poor across the country in every village and every single district. As part of its COVID response, BRAC worked with their development partners to help those in need. We mobilized resources from our own and also through various partners. So we supported about 1.4 million people with direct cash transfer. So which basically to ensure that they have food support for at least 2 weeks period, because our research was showing that people were facing starvation. Domestic workers like Saleha, who came to the city from rural areas, are among the hardest hit by COVID-19. For millions like her, the lack of a national ID card has been a deterrent to accessing relief packages. They are also paid low wages and have no savings or safety nets. ধরেন দুর্যোগ আমার ঘর হারাইছি, সব কিছু নদী ভাঙ্গায় সব আমার শেষ করে দিছে, আমার কিছু নাই। এখন আবার আমার করোনায় সব হারায় ফেলাইছি। এখন যাও বাঁচতাম, তাও এখন করোনার ভয়ে বাঁচতে পারতাছি না। অনেক ভয় লাগে, অনেক লাগে, দুর্বল লাগে, অনেক কষ্ট লাগে, তারপরে কাজে কামে ডাকে না। So many people suddenly became poor. There was no self-reporting mechanism, right, where I can go and register myself as somebody who needs that support. And our entire sort of social protection system is built around supporting the rural poor. So when the time came in to support the urban poor, there was no system in place to ensure that this actually money is going to the right people, because there's no database. People are mobile. There also no mechanism. There is no strong local government mechanism to ensure that these kinds of supports are going to the right people. But government identified that they would actually provide about 5 million people the cash transfer. What we have seen that only 3.5 million have received that cash transfer. 1.5 million people have not received it yet. আমার কত কিছু ছিল, আজকে আমাদের কিছুই নেই। আমি বাচ্চাদের খাওয়া দিতে পারি না, কিছু দিতে পারি না, বাচ্চা একটা চাইলে দিতে পারি না, অনেক কষ্ট। আরো কয়েক মাস চলতে থাকবে, এমনি তো দেখতে যে চলতে আছে করোনা, অথচ এইভাবে যদি করোনা চলতে থাকে তো আমাদের এলাকার খুবই অবস্থা খারাপ। কারণ কোনো আমাদের তো বাইরে এই কাঁকড়া বলো মাছ বলো কিছু তো বাইরে বেচা কেনা করতে পারছি না, তাহলে আমরা চলবে কি? Shefali Begum, a mother of 2, is a crab farmer in the coastal district of Satkhira, situated around 300 kilometers from Dhaka. As dawn breaks, Shefali tends to the crabs housed in perforated boxes and submerged in brackish waters. The crabs are fed and allowed to fatten over a period of 4 to 8 weeks before sale.
আমার স্বামী করে, আমার বড় ছেলে করে, ছোট ছেলেটাও করে, সবাই করে। প্রায় 30-40 হাজার টাকা থাকতো নিম্নতা, যখন খরচ বাদে 40 হাজার টাকা 30 হাজার টাকা থাকতো। Crab farming is popular among the coastal communities here, as harvested crabs are in high global demand. They are exported to China, Southeast Asia, and parts of Europe. It's a lucrative business when all goes well. এই যে করোনার কারণে এই 8-9 মাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে রয়েছে, বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত। এখন আর মালটা ছাড়তে পারিনি। দেখা যাচ্ছে আগে যে কাঁকড়াটা 800 টাকা কেজি বেচতাম, এখন তা 300 টাকা কেজি বিক্রি করা লাগে, আবার কেনা লাগে 350 টাকা। তাহলে এতে কীভাবে আমরা লাভবান হব? ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লেগদি শুধু। যেমন কাঁকড়াটা বেশি চিন খেত, আমাদের সফসেল বলেন, হাডমাল বলেন, এরা খেতে বেশি। ওরা এটা টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে নেওয়াটা। যে ওরা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, সেই আমাদের এদিকে দাম কমে দিয়েছে। যেরকম আগে আমরা মাল ছাড়তাম 300 টাকা কেজি, বেচতাম 800 টাকা কেজি, তখন দেখা যাচ্ছে চালান গায়ে ফুটে যাচ্ছে। With crab exports halted, the family's income has ceased. As a result, Shefali has been skimping on family meals, restricting their diets to rice and pulses. The lack of a steady income also casts doubts on their son's education. তার মনের আশা খুব আমার, যে সুন্দরবন তো করতেছি সারা জীবন। আমার বাপ সুন্দরবনে বাঘের পেটে গেছে, আমিও সেই সুন্দরবন করতেছি। চাইছিলাম যে ছেলেবিলি করে করাবো না, সুন্দরবন যে ব্যবসা বাণিজ্য, সরকারি চাকরি না হলেও এনজিওর একটা চাকরি বাকরি করে খাইতে পারে। তা তো এই যা পরিস্থিতি দেখতেছি, তাতে সওয়াল শেষ তুলতে পারবো বলে মনে বলছি না, কারণ টাকা নিতে তো টাকার দরকার। আমার ফ্যামিলিতে বাবা মা ভাই কেউ তেমনভাবে শিক্ষিত না, তো তাদের অনেক আশা যে আমি কিছু একটা করব, ভালো কিছু করব, পড়ালেখা শিখে। তো আমি তো কলেজেও যেতে পারতেছি না, তাদের আশা, তাদের এটা আমি তো পূরণ করতে পারতেছি না। দেখা যাচ্ছে যে এটা যে ঠিক হওয়ার পরেও যে আমরা যে দীর্ঘ 9 মাস যে করোনার জন্য সব কিছু বন্ধ, এই যে ক্ষতি, এই ক্ষতিটা পুষিয়ে উঠতে গেলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মতো ফ্যামিলির আপাতত 5 থেকে 10 বছর লাগবে। Shefali is fighting hard to survive. Her business was first affected by the coronavirus, then decimated by the deadly tropical cyclone Amphan, which ravaged Bangladesh in May this year. The dire situation she is in is pushing her back into poverty that she worked so hard to come out of. She has a debt of $6,000 and worries about repayment while dealing with uncertainty amidst the pandemic. There is no support coming from anyone. না, সরকারিভাবে কোনো কিছু এখনো পাইনি। একটা এনজয় দেখলাম, নাম এগুলো তো সবাই হচ্ছে 3000 কোটি টাকা বালতি টালতি এর দিল, আমার এখনো দেয়নি। The government announced a stimulus package specifically for micro, small, and medium enterprises. But the challenge for micro entrepreneurs like Shefali is access, given her limited knowledge of banking procedures. Shefali does not even have a bank account, and those like her have been left to fend for themselves. The reason is the microfinance network is so successful in Bangladesh is that they actually seek out entrepreneurs like her, right? They go to their doorsteps. They basically tell them, what do you need? And then what kind of support do you need? And then they provide the support without any collateral. But then when you're talking about government services and stuff, it's often you have to go to a office. Sometimes the office is probably not there. So sometimes the staff is not there. The quality of services, the accessibility of the services. These are not design thinking entrepreneurs like her. The problem was this: the requirements that they have to fulfill to be eligible for receiving loans under this facility. It is impossible for them to fulfill these requirements, both collateral, bank account, a trade license, or tax identification number, or records of transactions that they did
in 2019. So they don't have any credit history. So in my view, trying to reach them through the conventional banking system is a non-starter. There have been 19 stimulus packages. Altogether, the government allocated almost 3.8% of GDP. Roughly, it is about $12 billion. There have been some elements for the micro and small and medium enterprises. But what happened is that the bureaucratic process have hindered or slowed down the whole process. But most importantly, it hasn't reached the small and micro and medium enterprises. Large corporations have received more, and mostly it is export-oriented industries. But largely we are talking about the garments industry. It has received and it's now requesting more. Up until the crisis, the economy had been growing close to 7% a year on average. It has now been projected to drop to 2%. Global economic conditions will be a critical factor for the country's economic recovery. But more than that, Bangladesh needs an inclusive recovery plan that supports not just big businesses and the formal sector, but also those on the bottom rung of the ladder. What would be the process of recovery? What I'm afraid is that without an inclusive recovery plan, particularly focusing on those who need the most, if Bangladesh continues to go in that direction, not only that what the achievements have been made will be reversed, I'm afraid that this might actually complicate going forward. And particularly those who are not only affected now, but there would be a snowball effect because the economy is not going to suddenly spring back to its normal situation. Those are the ones that worries me most. I don't think people in Bangladesh want charity. I think what they want is a support, right support in the right time, the tools that we talk about. I have a lot of hope in terms of the resilience of the people. But this is also an unprecedented crisis. So if we don't get our act together, if all of us, the government, NGOs, the private sector, we all need to come together to ensure that we provide critical support that is needed in this recovery phase so that people actually can fight for themselves and build back better. With over 350,000 coronavirus infections currently, Bangladesh is bracing itself for a second wave and perhaps a second lockdown. This time, it will be harder on the poor who are yet to recover from the devastating impact of the first wave. ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ অবস্থা খারাপ মানে কি করে সংসার চালাবো কি করে ইনকাম করব কি করে কি করব এই টেনশনে সব সময় প্রেশার নামিয়ে যাচ্ছে আবার বাড়িয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় আছি সব সময় কষ্টে আছি যে কি হবে কি করব ভবিষ্যতে করোনার কারণে চিন্তা ভাবনা বহুত খারাপ হয়ে যাব আর সামনের থেকে মনে করেন যদি না হয় তাহলে ভালো যদি রোগ উঠে যায় তাহলে ভালো হয়ে যাব কমে গেলে আরও ভালো আমি মনে করি যে আমার শান্তি আমার ছেলে মেলে দেখা গেলো আমার ফ্যামিলি দেখা গেলো একটু ভালো লইল কারণ এই করোনাতে মনে করেন আমাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছুই না ক্ষতি আমাদের